Good evening, everyone. I hope you all can hear me properly. So, welcome to Beginners General English course. I'm Sanu Rajapaksha. I'm one of the lecturers in the academic department. So, other session එකෙන් මේ free introduction session එකෙන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මේ course එකේ content එක ගැන, ඒ වගේම structure එක ගැන, මොනවාද ඔයාලට ලැබෙන benefits කියන එක සහ තවත් required details ගැන. අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න session එක පුරාවටම අපි several activities කරනවා. ඒ වගේම course එකේ key points ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම Q&A session එකක් තියෙනවා. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවා resolve කරගන්න. අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා අපේ academic department එකේ lecturers ලා කිහිප දෙනෙක්. ඉතින් ඔයාලගේ ප්‍රශ්න resolve කරද්දී ඒගොල්ලෝ ඔයාලව assist කරයි. So මෙතන ඉඳන් course session එක continue කරන්න මම invite කරනවා අපේ course head Pumi Veeraratna. So over to you, Pumi. Thank you. Okay, thank you, Sanuri. So can you all hear me? Am I audible enough? Okay, thank you, Tulini. Okay, thank you. So let's start the session. So welcome you all to the Beginners General English course. So මම මෙතනදී mention කරන්න ඕනි මුලින්ම අපිත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට assist කරන්න එකතු වෙලා ඉන්නවා Mr. Diran Dalugodarachchi, CEO Future Labs. ඒ වගේම නිරෝෂ් පෙරේරා, COO Future Labs. So ඒ වගේම lecturers ලා කීප දෙනෙක් අපිත් එක්ක අද එකතු වෙලා ඉන්නවා. So head of the academic department Miss Devmi එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම head of the student registration Miss Nikini. ඒ වගේම Miss San ඔයගලගේ lecturer panel එක Miss Sanuri, Miss Senali, ඒ වගේම Miss Shivanti, Miss Hashini, ඒ වගේම මම ඔයගලත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. So අපි දැන් session එක පටන් ගමු. Okay, let me move ahead. All right. So මුලින්ම මම ඔයගලන්ට මේ program එකේ තියෙන දේවල් ඒ හැම දෙයක්ම කියන්න කලින් මම ඔයගලත් එක්ක share කරගන්න කැමතියි අපි මේ program එක හදන්න කලින් ඒ වගේම program එක අපි හදලා තියෙනකොටත් කරපු special දේවල් කීපයක් ගැන. මුලින්ම මම mention කරන්න ඕනි අපි මේ program එක මේ විදිහට develop කරන්න කලින් අපි background research එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ previous batches වල students ලාගේ feedback ඒ වගේම තමයි අපිට හමුන random participants ලාගෙන් අපි details අරගෙන beginners general english course එකක් කරනොත් නම් මොනවද ඕගොල්ලන්ගේ requirements මොනවද ඕගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ගැන අපි background research එකක් කරලා තමයි මේ course එක අපි develop කරේ. ඒ වගේම මෙතනදි තව වැදගත් දෙයක් කියන්න ඕනි ඕගොල්ලන් ගෙන් හම්බුන feedback ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගෙන් හම්බුන questions ඒ වගේම ඕගොල්ලන් මොනවද මේ course එක ගැන details මේ ඕගොල්ලන්ගේ calls සහ ඕගොල්ලන්ගේ ideas to අපේ මේ හදලා තියෙන program එක අපි තවත් develop කරලා තියෙනවා. අපි ගොඩාක් changes කරලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ requirements වලට අනුව. So මෙතනදී මම මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපි ඕගොල්ලන්ගේ expectations. So අපි ඕගොල්ලන්ගේ expectations achieve කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ expectations cater කරගෙන තමයි මේ program එක මේ විදිහට develop කරලා ඒ වගේම improvements කරලා තියෙන්නේ. So මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපි focus කරන්නේ effective communication, confidence, everyday English ඒ වගේම language issues. මේ හැම දෙයක්ම basic නැත්නම් beginners general English level එකේ ඉඳන් අපි යනකොට අපිට cater කරන්න පුළුවන් දේවල් according to your requirements. ඔයගොල්ලන්ගේ requirements වලට අනුව. මම මේ දේවල් in detail කතා කරොත් අපි effective communication ගැන කතා කරොත් අපි මෙතන ඉන්නව වෙන්න පුළුවන් after O level after A level ඒ වගේම තව ඉන්නව වෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ job එකකින් වෙනත් job එකකට move වෙන්න බලාගෙන තමන්ගේ job එක වෙනස් කරන්න බලාගෙන so ඒ හැම කෙනෙක්ටම සාමාන්‍යයෙන් interview එකකට ගිහිල්ලා අපි formally කොහොමද self introduction එකක් කරන්නේ කොහොමද අපි formally interview එකකදී අපි කතා කරන්නේ confidently කතා කරන්නේ so මේ වගේ දේවල් especially in English right අපි දන්නවා දැන් අපි ඕනම company එකක් අරගත්තොත් ඕනම organisation එකක් අරගත්තොත් interview එක conduct කරන්න English වලින්. මෙතනදී සමහරට students ලා ඇති
courses ගණනාවක් කරලා තියෙනවා. certificates ගණනාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ interview එකේදී කියලා certificate එක දීලා English වලින් කතා කරගන්න අමාරු වෙනවා. So that is the important part, right? අපිට interview එකේදී English වලින් confidently අපිට අවශ්‍ය දේ communicate කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. So අපි අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් cater කර ගන්නවා මේ program එකේදී. ඒ වගේම email writing. Students lecturers ලට තමන් එක work කරන co-workers ලට ඒ වගේම තමන්ගේ managers ලට මේ හැම කෙනෙක්ටම අපි emails වලින් කොහොමද effectively communicate කරන්නේ. So අපිට communication කියනකොට language comes first. Communication කියනකොට අපි language එක නැතුව අපිට communicate කරන්න බෑ. හැබැයි when it comes to English, so we have to be very thorough with it and again to make it more effective. Communication එක effective වෙන්න අනිවාර්යෙන් language is important. So අන්තිම point එක මම effective communication යටතේ ගත්තොත් මම සරලම example එකක් අරගන්නම්. දැන් අපි customer care centers වලට අපිට අපේ bank එකේ මොන හරි issue එකක් ඇවිල්ලා අපි calls ගන්නවා. අපිට හම්බ වෙන options තුනක්. Sinhala, English and Tamil. What is the option we choose? අපි සාමාන්‍යයෙන් කවන්නේ mother tongue තමයි හොඳ කියලා ගන්නවා Sinhala නැත්නම් Tamil. අපි English කියන option එකට යන්නේ නැහැ. හැබැයි සමහරට අපිට English කතා කරන්න පුළුවන්. අපිට හොඳට communicate කරන්න පුළුවන්. හැබැයි just scared to use the language. Language එක use කරන්න පොඩක් බය හිතෙනවා. Still we can't see the person. අපිට කතා කරන්නේ කවුද කියලා අපි දන්නෙත් නැහැ. පේන්නෙත් නැහැ. ඒත් අපි English කියන option එක select කරන්නේ නැහැ. Right? So අපි අන්න ඒ වගේ දේවල් අපි cater කරගෙන තමයි මේ program එක develop කරලා තියෙන්නේ. So මම ඊළඟ point එක confidence මෙතනදී මම මතක් කරන්න ඕන effective communication, confidence, language issues මේ හැම එකක්ම එකකට එකක් connect වෙනවා. Right? So මම මෙතනදී එකක්වත් මේක වෙනම කියලා ගන්න බෑ. මේ හැම දෙයක්ම එකකට එකක් connect වෙනවා. So ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මම මේ කතා කරන හැම දෙයක්ම සමහරට repeat වෙන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඒක පැහැදිලි ඇති. මොකද confidence නැත්තම් communication purpose එක effectively වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට language issues තිබුණොත් අපිට communication කරන්න බැහැ. වගේම confidence අපිට නැති වෙනවා. So ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඒ දේවල් අපි focus කරන්න ඕනි. Right? So මෙතනදී presentation එකක් අපි අරගත්තොත් සරලවම දැන් මෙතන ඉන්නව වෙන්න පුළුවන් degrees follow කරන අය. undergraduates ලා ඉන්න පුළුවන්, සමහරට higher studies කරන අය ඉන්න වෙන්න පුළුවන්, and again work environment එකේ ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. So මෙතනදී presentation එකක් effectively කරන language is important. අපි සාමාන්‍ය presentation එකක් crowd එකකට, තමන්ගේ team එකකට, ඒ වගේම meeting එකක් තමන්ගේ team එකට අරගන්නවා නම් language එක අපි හරියටම confidently use කරන්න ඕන. මොකද අපි හරියට දෙයක් communicate කරොත්, confidently දෙයක් communicate කරොත් තමයි ඒක හරියටම අනිත් අයට දැනෙන්නේ. So ඒ නිසා ඒ confidence level එකට යන්න අපිට language is a very important point. So ඒ නිසා ඒ දේවලුත් අපි cater කරගන්න මේ හැම දෙයක්ම real life situations, right? classroom එකේ practices විතරක් නෙමෙයි. මේවා අපි real life situations විදිහට අරගන්න ඕනේ. So අපි අනිවාර්යෙන් මේ confident level එක ඔයගොල්ලන්ගේ real life situations වලදී ඒ language issues solve කරගෙන confidently කතා කරන එක අනිවාර්යයෙන්ම focus කරනවා. මේවා commonly ඔයගොල්ලන්ගෙන්ම ආපු requirements. ඒ නිසා අපි course එක මේ දේවල් focus කරලා මේ දේවල් cater කරලා තමයි develop කරලා තියෙන්නේ. Right? So මම ඊළඟ point එකට ගියොත් once again මම ආයෙම කියන මේ හැම දෙයක්ම එකකට එකක් connect වෙලා තියෙනවා. Practical usage. So this is very important. අපිට just imagine ඔයගලන් කවුරු tourism industry එකට ගොඩක් කැමති අය ඇති. tourist ලව guide කරන්න කැමති අය ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. So අපි දන්නවා English is the international language. අපිට ඕනම foreigner කෙනෙක් ඕනම කෙනෙක් එක්ක communicate කරන්න අපිට use කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි සිංහල නැත්නම් Tamil අපිට හැම කෙනෙක් එක්කම කතා කරන්න බෑ. Right? So මෙතනදී අපිට වැදගත් වෙන අපිට හැම කෙනෙක් එක්කම worldwide කතා කරන්න පුළුවන් language එක තමයි the international language is English. So එනිසා ඒ වගේම අපිට ඒක පටන් ගන්න පුළුවන් day to day conversations වලදී. So එතනින් පටන් අරගෙන අපේ career එකට ඒ වගේම අපේ goals වලට යන්න මම එකයි කලින් කිව්වේ tourism වලට කැමති අය ඉන්න වෙන්න පුළුවන්, migrate කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න අය ඉන්න පුළුවන්. ඔය හැම කෙනෙක්ටම අනිවාර්යෙන් communication purposes වලදී අනිවාර්යෙන් language එක effectively use කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. So ඒ වගේම මෙතන තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනි. ඔයගලන් හිතන්න ඔයගලන් office එකක work කරනවා නම් ඔයගලන්ගේ lift එකේ ඔයගලත් එක්ක තව කවුරු හරි lift එකේ ඉන්නවා. So ඒකේන ඔයගලන් මොන හරි question එකක් English වලින් ඇහුවොත් just to have
like small talk අපි සරලව ගොත් small talk hi how are you how was the day මේ වගේ questions දැහුවොත් අපිට පුළුවන් වෙනවනේ conversation එක build up කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා දැන් කොහේ හරි like imagine if you are planning to go somewhere ඔයගලන්ට reservations නැත්නම් booking arrangements එහෙම නැත්නම් කෑම මොන හරි order කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් English use කරන්න. So when it comes to Sri Lanka දැන් අපි දන්නවා අපේ ගොඩාක් අපි coffee shops ගත්තොත් ගොඩාක් restaurants අර ගත්තොත් bill එක උනත් තියෙන්නේ English වලින් right? හරිම කලාතුරකින් තමයි අපේ mother tongue එක නැත්නම් සිංහල language එකෙන් bill එකක් තියෙන්නේ. ගොඩාක් bills හැම දෙයක්ම අපිට English වලින් තමයි එන්නේ. So අපිට පුළුවන් වෙනුන අන්න ඒ වගේ දේවල් හරියට කියවලා තේරුම් ගන්න. ඒ වගේම කොහේ හරි ගිහලා කෑම එකක් අපිට English වලින් order කරගන්න. ඒ වගේම reservations කරගන්න. So for example අපි අරගත්තොත් there are 5-star hotels, there are number of beautiful cafes. ලංකාවේ අපි එහෙම තැන් වලට යන්න ආසයි right? So ඒ වගේ situations වලදී අපිට අපි language එකත් හරිම ලස්සනට practically use කරොත් that would be really great. So ඒ දේවල් අපි cater කරගෙන තමයි මේ course එක මේ විදිහට develop කරලා තියෙන්නේ. So අන්තිම part එක language issues. So මේ හැම දෙයක්ම real life situations වලදී එතකොට අපි කතා කරද්දී ලියද්දී කියද්දී මේ skills හතරෙම language එක අපි issues නැතුව use කරන්න අවශ්‍යයි. මෙතනදී අපි grammar ගැන මතක් කරන්න ඕනි. ඒ වගේම මම මෙතනදී තව දෙයක් මතක් කරන්නම් thinking in English. So අපි හැම කෙනෙක්ම English කියන්නේ අපේ mother tongue එක නෙමෙයි. අපි English as a second language තමයි ලංකාවේ අපි use කරන්නේ. So එතකොට අපි දැන් සරලවම මේ ඔයගොල්ලන් හිතලා බලන්න. අපි මොන හරි දෙයක් හිතනවා. මුලින්ම අපි මොන හරි දෙයක් දැක්කම හරිම ලස්සනයි. අපි හිතනවා හරිම ලස්සනයි. හැබැයි අපි ළඟ ඉන්න foreigner කෙනෙක් නැත්නම් English වලින් විතරම කතා කරන කෙනෙක්. So අපි හිතනවා හරිම ලස්සනයි. Okay, it's beautiful, right? අපි එහෙම කියනවා translate කරලා. But remember we should think in English. අපි දැක්කම wow, it's beautiful. අපි ඒක හිතෙන්ම හිතලා කතා කරන්න. මෙන්න මේ වගේ විදියට. මම just an example ඔයගලන්ට දුන්නේ. මේ example එක මම ඔයගලන්ට දුන්නේ. ඔයගලන්ට දැන් ඔයගලන්ට commonly තියෙන issues වලට එක solution එකක් විදිහට මම මේ දුන්නේ just one tip where you can think in English and speak. So think in English and speak. So මෙතනදී වැදගත්ම වෙන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ වගේ දේවල්. මේ අපේ classroom එකේ මේ දේවල් අපි ඕගලන්ට practically කියලා දෙනවා. English වලින් හිතන්නේ කොහොමද සිංහලෙන් හිතලා English වලට translate කරන්නේ අන්න ඒ වගේ දේවල් අපි practically කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි කියලා දෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් language issues overcome කරගන්න. So translation ඒවා මුකුත් නොකර අපිට English වලින්ම හිතන්න. Right? So අපිට English වලින් හිතලා කතා කරන්න, English වලින් හිතලා ලියන්න. That's easy. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි commonly තියෙන issue එකක් නේ සරලවම අපි ඔයගලන්ට මොනවාරි assignment එකක් කියලා හිතන්න අපි ඉක්මනට සිංහලෙන් දැම්මා Google Translate එක දාලා translate කරගත්තා right? So ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් okay, just give me a second. So yes. Okay, so අනිවාර්යෙන් එතකොට අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ දේවල් overcome කරගන්න. So ඒ නිසා thinking in English ඒ වගේම මම අර කිව්වාගේ Google Translate use කරන්නේ නැතුව English වලින්ම හිතලා English වලින්ම ලියන්න. English වලින්ම හිතලා English වලින්ම කතා කරන්න. මෙන්න මේ දේවල් අපි practically කරන්න ඕනේ කියන තැන තමයි අපි ඉන්නේ. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ තිබුණ requirements අනුව. So grammar අපි use කරගන්නේ විවිධ situations. ඒ වගේම අපිට තියෙන vocab එක, අපිට තියෙන word choice එක limited තියෙන words න අපි නිතරම use කරන එකම words ටිකක් න. ඒ situations වලදී words වෙනස් කරන්න. So අපි සාමාන්‍යයෙන් අම්මත් එක්ක කතා කරන විදිහට යාළුවොත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක කතා කරන විදිහට office environment එකේ කතා කරන්නේ නැහැ. Right? ඒ situations වලට අනුව අපිට තියෙන word choice එක වෙනස් වෙන්න ඕන. So ඒ වගේ දේවල් limited vocabulary overcome කරගන්න මේ program එක අපි create කරලා තිනවා. ඒ වගේ මේ program එකෙන් මේ දේවල් cater කරනවා. So මම අර කියව විදිහට language issues, confidence level එක, ඒ වගේම ඔයගලන්ට තියෙන everyday English practices, ඒ වගේම මුලින්ම කියපු point එක effective communication. මේ දේවල් focus කරලා තමයි අපි මේ program එක develop කරන්නේ. මේ මම ආයෙම කියනවා මේවා ඔයගොල්ලන්ගෙන් හම්බෙච්ච feedback ඒ වගේම අපේ previous batches වලින් හම්බුන feedback එක්ක program එක හදලා තියෙදිත් ආයෙම අපි developments කරා. ආයෙම අපි improvements කරා. Okay. All right. So අපි ඊළඟ part එකට move වෙමු. Let me move ahead.
So අද අපි session එකේ මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපි කතා කරන්නේ. මුලින්ම Piyumi, අපි can oh you hear me? yes. Okay. Just to add, is this echoing? No. Something wrong with this. Just give me a second. Can you hear me now? Yes. Okay. Right. තා පුංචි දෙයක් මේකට ඇඩ් කරන්න ඕනේ. දැන් මේකේ Piyumi පැහැදිලි කරා ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් ඕගොල්ලන්ගේ requirement එක මතම පදනම් වෙලා තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකෙදි අනිත් පැත්ත තමයි දැන් මෙතන ඇති ගොඩාක් මේ දවස්වල ලංකාවේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි මයිග්‍රේෂන්. රයිට්. මෙතන ගොඩාක් මයිග්‍රේට් වෙන්න ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්න පිරිස ලොකු පිරිසක් ඇති. රයිට්. අපි ලංකාවේ නම්බර් 1 PT ඉන්ස්ටිටියුට් එක විදියට ලොකු ළමයි ප්‍රමාණයක් එක්ක මේ වෙනකොටත් මම හිතන්නේ ඇක්ටිව් and live ස්ටුඩන්ට්ස් 6000ක් විතර අපිට world wide ඉන්නවා වැඩ කරගෙන යනවා. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ තියෙන ඩිෆිකල්ටිස් අපි දකිනවා ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම ඉන්ටර්නැෂනල් එක්සෑම් එකක් කරගන්න ගියාම කොච්චර අමාරුයිද කියලා. කොච්චර ඒගොල්ලෝ ස්ට්‍රගල් කරනවද? ඒගොල්ලන්ගේ බේසික් ඉංග්‍රීසි ටික නැතුව, ග්‍රැමර් ටික නැතුව, ස්පීකින් එකක් කරගන්න ගියාම ඒගොල්ලන්ගේ ඔරල් ෆ්ලුවෙන්සි නැතුව, ප්‍රොනන්සියේෂන් නැතුව, කොන්ෆිඩන්ස් නැතිකම නිසා ඒගොල්ලෝ එක්සෑම් එකට හෙසිටේට් වෙනවා, බයයි, ලැන්ග්වේජ් එකට ඒගොල්ලෝ ෆැමිලියර් නැහැ. එතකොට අපි මේ ළමයින්ගේ ඒගොල්ලෝ කොච්චර ස්ට්‍රගල් කරනවද මේ බේසික් නොලෙජ් එක නැතිකම නිසා කියන දේ අපි ඇත්තටම දැක්කා. එතකොට මේක අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේ දැක්ක දේවල් එක්ක ඒගොල්ලන්ගෙන් ආපු ෆීඩ්බැක්ස් එක්ක තමයි අපිට හිතුනේ මේ BGEC කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හරි විදියට ඒගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ඒගොල්ලන්ගේ ෆියුචර් ප්ලෑන්ස් වලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න. එතකොට අර කලින් කතා කරපු කොටස් වලදී විශේෂයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ෆියුචර් මයිග්‍රේෂන් ප්ලෑන්ස් තියෙනවා නම් රයිට් ඒවටත් ඉන්ටර්නැෂනල් එක්සෑම් එකක් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. PT හරි ඒ කියන්නේ PT කියන්නේ Pearson Test of English එහෙම නැත්නම් IELTS International English Language Testing System කියන එක්සෑම් එක ඔය දෙකෙන් එකක් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් කළ යුතුමයි. ඕගොල්ලෝ මයිග්‍රේට් කරන්න ඉස්සරහට ප්ලෑන් කරනවා නම්. ඒතර මේ එක්සෑම්ස් වලටත් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන බේසික්ස් ටික හරියන විදිහට තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. මොකද ලංකාවේ ෆස්ට් ටයිම් අපි තමයි PT academic සිංහලෙන් කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කළේ. PT කියන ඉන්ටර්නැෂනල් ඉංග්ලිෂ් එක්සෑම් එකක් කොහොමද සිංහලෙන් කරන්නේ? කොහොමද සිංහලෙන් ට්‍රේන් වෙන්නේ? ඒක අපේ පළවෙනි පරමාර්ථය උනේ ළමයිත් එක්ක තියෙන ගැප් එක. ටීචර් ඇන්ඩ් ස්ටුඩන්ට් ගැප් එක නැති කරන එක තමයි ඒකේ ටාගට් එක උනේ. ඒක ඇත්තටම සක්සස් වුණා. ඒකෙන් ළමයි ගොඩාක් ලොකු පිරිසකට ඒකෙන් බය නැතුව අපිට අප්‍රෝච් කරන්න පුළුවන් වුණා. අප්‍රෝච් කරලා ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන ටාගට් ස්කෝර් එක අරගෙන ඒගොල්ලන්ට හරි පහසුවෙන් මයිග්‍රේට් කරන්න පුළුවන් වුණා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේත් අපේ බලාපොරොත්තුව පළවෙනියටම ඕගොල්ලොන්ට මේ අර ඉංග්ලිෂ් ඇන් සිංහල ඔයගොල්ලෝ කෝල් එකක් ගන්නත් බයයිනේ. ඇත්තටම සරල කතාව. ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම මේ මොකක් හරි ඉංග්‍රීසි ඉන්ස්ටිටියුට් එකකට කෝල් එකක් ගන්නත් බයයි. ඇයි කතා කරන්නේ මේ කතා කරන ඒජන්ට් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරොත් මට කතා කරගන්න බෑ. ඕන ඉන්ෆර්මේෂන් ටික ගන්න බෑ. ක්ලාස් එකකට ගියත් බයයි. ඇයි ටීචර් කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්මයි. හදිස්සියේ මට අහගන්න ඕන මොකක් හරි දෙයක් ආපහු අහගන්න ඕන නම් රිපීට් කරලා ඒක අහගන්න ඕන ප්‍රශ්නේ අහගන්නත් බෑ. රයිට්. එතකොට මේ ගැප් එක බ්‍රිජ් කරන එක තමයි අපේ පළවෙනි ටාගට් එක. ඒ නිසා තමයි අපි පළවෙනියටම 2019 වල PT economic සිංහලෙන් කියලා එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කළේ. ඒක සක්සස් වුණා. රයිට්. ඒක 100% සක්සස්. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඔල්රෙඩි දන්නවා අපි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්නවා සෑහෙන කාලයක් කියලා. ඒකෙනුත් නම්බර් 1 ඉන්ස්ටිටියුට් එක විදිහට වැඩ කරනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒතර මේකේ හිටිය ළමයි ප්‍රමාණය මම හිතන්නේ දැන් මම හිතන්නේ 20000 විතර ස්ටුඩන්ට්ස්ලා මේ වුණාට පාස් අවුට් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේගොල්ලන්ගෙන් ආපු ෆීඩ්බැක්ස් මේගොල්ලෝ ස්ට්‍රගල් කරපු තැන් මේ හැම දෙයක්ම අපි දැකලා බලලා තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම. ඒත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට මේක ඕගොල්ලන්ගේ ෆියුචර් මයිග්‍රේෂන් ප්ලෑන්ස් තියෙනවා නම් ඒකට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදියට ඒකට අවශ්‍ය කරන විදිහේ ඉංග්‍රීසි බේසික්ස් ටික හදාගන්න පුළුවන් වෙන විදියට තමයි අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. Piyumi ඉස්සරහට යන්න. Okay, thank you. So මම හිතනවා ඒ share කරපු information ඔයගලන්ට ගොඩාක් වැදගත්. ඔයගලගේ career එකට, ඔයගලගේ future plans with everything. Okay, let's move ahead. So අද අපි මේ දේවල් ගැන තමයි කතා කරන්නේ.
goals objectives ඒ වගේම learning pathway එක අපි course content එක සහ grading ගැන details ටිකක් share කරනවා ඒ වගේම අපි in between we are going to play a game as well so at last we'll introduce the lecturer panel okay let's move ahead first of all the goal so the goal of the BGEC program beginners general English program is to build up the foundation for the learners in English as a second language to use it confidently and fluently specifically in the actual world මේ actual world සැබෑ ලෝකේ at the real world එකේ English as a second language අපි හැම කෙනෙක්ම මම මුලදී කිව්වා වගේ අපේ mother tongue එක සිංහල නැත්නම් Tamil English නෙමෙයි හැබැයි මෙතන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන් English එක ගොඩාක් family අය but still you want to improve and again තව කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් English මුල ඉඳලම පුරුදු වෙන්න so however ඒ හැම කෙනෙක්ටම අවශ්‍ය ෆවුන්ඩේෂන් එක set up කරන එක තමයි BGC program එකේ goal එක specifically to use the language confidently and fluently in the real world so that is our goal so let's move ahead to the objectives මේවා තමයි අපේ program එකේ objectives to achieve the goal we are doing this so the first point is the language skills මම මෙතනදී මතක් කරන්න ඕන අපි subjects අපේ school subjects අරගත්තොත් අපිට ගොඩක්ම තියෙන්නේ theory based හැබැයි language ඕනම language එකක් අරගත්තොත් අපි language වල focus කරන්නේ skills කිව්වම reading writing speaking listening මෙන්න මේ skills through තමයි අපි language එකක් ඉගෙන ගන්න language එකක් අපි improve කරන්නේ so that is our very first objective ඒ වගේම මේ objectives උත් එකට එකක් connect වෙනවා මම අනිවාර්යෙන් ඒක mention කරන්න ඕනි so අපිට effectively communicate කරන්න communication purposes වලට තමයි අපිට මේ skills අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි letter එකක් ලියුවොත් නැත්නම් අපි පොතක් ලියුවොත් සරලවම හිතන්න author කෙනෙක් පොතක් ලියනවා නම් that is for the reader. අපි notice එකක් දානවා නම් that is for the reader. news ඔයගොල්ලන් අහනවා නම් radio එකේ වෙන්න පුළුවන් YouTube වල වෙන්න පුළුවන් that is again communication. right මේ if communication purposes effectively කරන්න අවශ්‍ය basic language skills improve කරන එක සහ ඒව ඔයගලන්ට ඒවගෙන ඔයගලන්ට proper understanding එකක් දෙන එක along with the grammar right remember language skills එක grammar equally parallelly ඉස්සරහට යනවා ඒ නිසා ඒ හැම දෙයක් ගැනම clear idea එකක් ඔයගලන්ට දෙන එක අපේ second objective එක when it comes to the third objective ඔයගලන්ට මම කලිනුත් මේ point එක කිව්වා everyday English අපේ එදිනෙදා language එක අපි use කරනකොට අපිට අවශ්‍ය වෙන vocabulary items word choice එක ඒ දේවල් enhance කරගන්න එක අපේ vocabulary එක අපේ word choice එක වචන අපි use කරන පරාසය වැඩි කරන එක improve කරගන්න එක අලුතෙන් words අපි එකතු කරගන්නවා අපි අලුතෙන් words ඒවා අපි real life situations වල දැන් ඇහුනට විතරක් බෑ අපි ඉගෙන ගත්තට විතරක් බෑ we have to use them so that is our next objective finally මේ හැම දෙයක්ම මේ objectives ඔක්කොගෙම our final objective is to use everything we learned in the real life situations අපි දැන් මේවා පොත්වල ලියාගෙන activities classroom එකේ විතරක් කරලා we can't do that right අපි මේ හැම දෙයක්ම real life situations වලට apply කරලා ඒ වගේම practically අපි use කරන්න ඕන right so ඒක තමයි අපේ final goal එක ඔයගලන් මෙතනින් English ඉගෙනගෙන එළියට ගියාට විතරක් බෑ අනිවාර්යෙන් real life situations වල use කරන්න ඕනි language එක අපි හැමතිස්සෙම we have to keep in touch with the language we have to use the language right so language එකක් එක touch එකේ ඉන්න නම් අපි අනිවාර්යෙන් language එක use කරන්න ඕන අපි courses ගොඩක් කරත් අපි practically ඒවා use කරන්නේ නැත්නම් there's no use right අපි එක language එක use කරනවා that is the most important part so that is our final objective so we have to apply everything we learned in the classroom to the real life situations okay so let's move ahead to the next part so okay next point is the learning pathway so learning pathway එක ගැන ඔයගලන්ට කතා කරන්න මම ඔයගලන්ගේ lecturer panel එකේ lecturer කෙනෙක්ට invite කරනවා so I would like to invite Miss Shivanti to go ahead with the presentation okay over to you thank you Piyumi and welcome all of you I warmly welcome you to the introduction session I'm Shivanti so අපි කතා කරමු learning pathway එක මොකක්ද so what is the learning pathway
when you start from the introduction until you leave the course with your certification. I'll explain you the places you'll go through. Other introduction session එකට join වෙලා ඔයාලා program එකට join වෙලා අන්තිමට ඉවර වෙන දවස වෙනකන් ඒ කාලය අතරතුර යන places ඔයගලන් go through කරන තැන් මොනවාද කියලා තමයි මම learning pathway එකෙන් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. So the first step, y'all are already here, the free introduction session එක තමයි මේකේ learning pathway එකේ පළවෙනිම milestone එක. So ඔයගලන් already ඒකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයගලන් learning pathway එකේ first step එකේ already ඉන්නේ. ඊළඟට after the introduction session ඔයගලන්ගේ Q&A session එකනොත් පස්සේ if you feel like this is the program for you, that you can learn from this program, this will be helpful to you, මේ program එකෙන් ඔයාලට උදව්වක් හම්බෙයි, ඔයාගේ career එකේ වගේම learning journey එකේ උදව්වක් කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතුනොත් ඔයා ඊළඟට යන්නේ registration වලට. So you'll go through the registration process. අපි දෙන කාලය ඇතුළත ඔයාට පුළුවන් register වෙලා ඒ අවශ්‍ය කටයුතු ටික කරගෙන student කෙනෙක් විදිහට අපේ institute එකේ register වෙන්න. ඊට පස්සේ once you have registered, you will go through the third step, which is the inauguration. ඔයා register උනායින් පස්සේ ඔයා ඊළඟට යන stage එක තමයි inauguration එක කියන්නේ. මම පොඩක් explain කරන්නම් inauguration එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ before the course, ඔයගලගේ course content පටන් ගන්න කලින්, before you start learning about anything in the course, the English, the grammar, the effective communication, before anything, we are going to tell you what you will be learning throughout the program. program එකේදී මොනවාද ඉගෙන ගන්නේ, කොහොමද ඉගෙන ගන්නේ, කොහොමද program එක roll out වෙන්නේ කියලා දෙන්නේ inauguration එකේදී. right? එතකොට මෙතනදී ඔයාට තියෙන course modules, the modules you have, the assignments, the grading system, everything will be explained to you in detail in the inauguration day. inauguration එකේදී තමයි දැන් මෙතනදී අපි ඔයගලන්ට දෙන ideas වලට අමතරව in detail one by one explain කරලා දෙනවා inauguration එකේදී. එතකොට inauguration day එකෙන් පස්සේ ඔයගලන්ට හොඳ awareness එකක් තියෙනවා what is going to happen in the course. You know what exactly you will be receiving for those 3 to 4 months. ඊට පස්සේ course commencement එක තියෙනවා. inauguration day එකෙන් පස්සේ you will be notified on the day that we are starting the course. course එක පටන් අරගෙන මාස 3ක් 4ක් කාලයක් ඇතුළත ඔයාගේ program එක roll out වෙනවා. with all the modules. Then Miss Piyumi explain කරපු effective communication, grammar, vocabulary මේ හැම එකක්ම තියෙන course content ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඔයාලගේ learning journey එක තමයි ඉතුරු මාස 3-4 ඇතුළත සිද්ධ වෙන්නේ. and then you come to the end of the course. course එක ඉවර කරනවා. නමුත් course එක ඉවර කරලා ඔයාලට තව step එකක් තියෙනවා go through කරන්න, which is the award ceremony. You will receive a certificate from our institute once you complete all the steps in the course. So the award ceremony will be the last step you will go through. අද පටන් ගන්න ඔයාගේ journey එක ඔයා register වුණොත් beginners general English course එකට ඉවර වෙන්නේ award ceremony එකේ. So මේක තමයි learning pathway එක. මට හිතෙනවා ඔයගලන්ට idea එකක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. මම දැන් ඉන්නේ කොතනද, මම යන්න ඕනේ මොනවා throughද, මම ඉවර වෙන්නේ කොතනින්ද කියලා. අපි ඊළඟ slide එකට ගිහිල්ලා බලමු. Right, okay. Expressions ටිකක් තියෙනවා පේනවා ඇති. The question is, how was your first impression or experience in English language learning? Right, මෙතන expressions කිහිපයක් තියෙනවා. A happy expression, a frightening expression, a confused expression. ඔහොම කීපයක්. ඔයාට දැන් මම හැවුවොත් ප්‍රශ්නයක් ඔයාගෙන් ඔයාගේ impression එක මොකක්ද? එහෙම නැත්නම් language English language learning කියන එකේ experience එක ඔයාට කොහොමද කියලා කාට හරි උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද? මම chance එක දෙන්නම් කීප දෙනෙක්ට උත්තර දෙන්න. right. පුළුවන් නම් කීප දෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මට කොහොමද මොකක්ද ඔයාට එකපාරට ඔළුවට එන්නේ English language learning කිව්වම නිකන් සතුටු හිතනවද නැත්නම් බය වෙනවද? Are you going to get frightened? Are you going to hide yourself? Now if you take me, මාව ගත්තොත් when I was a school kid, when I was in school, I liked the language but I didn't want to use it. මම language එකට කැමති
හරිම ආසම සබ්ජෙක්ට් එකක්. හැබැයි කැමති නැහැ පාවිච්චි කරන්න බයයි. ප්‍රසාද් කියන්න බලන්න ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක එහෙම නැත්නම් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක මොකද්ද කියලා. ප්‍රසාද්ට මම chance එක දුන්නේ ආ රේස් හෑන්ඩ් කරලා තිබ්බ නිසා. ප්‍රසාද්ට පුළුවන් අන්මියුට් කරලා unmute කියන්න. unmute කරන්න okay ඔප්ෂන් එක දුන්නා. ලබ් okay කරා මම. okay Can you hear me? Yes, yes ප්‍රසාද්. I am 42 years old, Okay. and hello. Yes, we can hear you, Prasad. Go ahead. And when I was 20, I start my first job, and that is I didn't have any experience for English language. Eh? අනිත් අය අපි පොඩ්ඩක් මියුට් කරලා තියාගමු. Right, Prasad, over to you. And after that, I started my English language skill. Okay. Because that is very important our Yes. company and Yes. my work part. Yes. And So, I follow so many courses in this period. okay. And firstly, I participated at a very fear, because fear that how we can learn in this part. Okay. But these days I follow any courses. I will participate in this course in future. Mhm. And I think now I'm very interested part in English language. Okay. So it took some time for you to come to that stage. Now you're interested. Now probably you're very happy about how you learn, how you want to learn, right? Prasad ඔයාට දැන් interesting level එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයා පටන් අරගෙන ටික කාලයක් ගිහිල්ලා. නේද ප්‍රසාද්? Yeah. Thank you ප්‍රසාද්. Thank you ඔයාගේ experience එක අපිත් එක්ක share කරාට මම හිතනවා ඒක හරිම වැදගත් කියලා. අර මෙච්චර කියන්නේ දැන් 145 participants ඉන්න session එකක පළවෙනිම කෙනා විදිහට unmute කරලා ඔයාගේ experience එක share කරන්න. I think that needs a round of applause. Thank you ප්‍රසාද්. Yep. අනිත් දේ තමයි ශිවන්ති මේක මේ අනිත් ඔක්කොටම කියන්නේ මේක ඕගලන්ගේ ක්ලාස් එක. මම අර පළවෙනියටම කිව්ව කතාව තමයි ඉංග්ලිෂ් ඇන් සිංහල මේ බ්‍රිජ් එක හදන එක තමයි අපේ වැඩේ. රයිට්? අද ඕගොල්ලෝ සිංහල කතා කළාට සිංහලෙන් අද ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් ටික අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තට ඕගොල්ලෝ මේ කෝස් එකෙන් එළියට යන්නේ අපිත් එක්ක සිංහලෙන් කතා කරලා නෙමෙයි. right? අර goal එක achieve කරගන්නවා කියන තැනට ආවොත් ඕගොල්ලෝ learning path එකේ හරියට පිළිවෙලට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ එළියට යන්නේ සිංහලෙන් කතා කරලා නෙමෙයි. right? ඒ වගේම ප්‍රසාද් එයාගේ language experience එක share කරගත්තා. ඒ වගේම එයාගේ English එයාට බැරිම තැනක ඉඳලා එයා classes ගොඩක් follow කරලා අද එයාට මේ මම හිතන්නේ 100+ විතර participants ඉන්න තැනක එයාට පුළුවන්කම තියෙනවා English වලින් එයාට අවශ්‍ය කරන message එක pass කරගන්න. ඒකේ තව පුංචි තැන් ටිකක් හදාගන්න තියෙනවා. ඒක තමයි එයාගේ තියෙන need එක. නමුත් ඒක අපි කරගන්න පුළුවන්. අපි කියන පිළිවෙලට ගියාම. පළවෙනි දේ ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා මේක ඇතුලේ. right? බය නැතුව වැඩ කරන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. right? අපි PT වලටත් කළේ ඒක. English exam එකක් international exam එකක් කරන්න යනකොට ළමයින්ගේ තියෙන මෙන්න මේ මූණු ටික තමයි. කොහොමද මම පාස් වෙන්නේ? right? මම degree holder කෙනෙක්, මට work experience තියෙනවා, මට හැමදේම තියෙනවා. හැබැයි මට PT කරගන්න බෑ. මට IELTS කරගන්න බෑ. ඉතින් මම කොහොමද රට යන්නේ? right? එතකොට මේක තමයි මූණු ටික. මේ මූණු ටික අපි හැමදාම දකිනවා. දවස ගානේ දකිනවා. අපි දැන් ළමයි 15000ක 20000ක මේ මූණු ටික දැක්කා. right? මේක දැකලා තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් බය නැතුව කතා කරන්න. මේ හැම ටීචර් කෙනෙක්ම ට්‍රේන් වෙලා ඉන්නේ ඒ මොඩල් එක ඇතුලේ. right? එතකොට ඔයගොල්ලෝ මුලින් සිංහලෙන් කතා කරයි මේ ක්ලාස් එකේ ස්ටේජ් වල ෆස්ට් ස්ටේජස් වල යනකොට සිංහලෙන් කතා කරයි ප්‍රශ්නයක් වුණත් සිංහලෙන් අහයි. හැබැයි ටික ටික ෆැමිලියර් වෙනකොට ස්පෙෂලි ඔයගොල්ලෝ යන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ බැච් වයිස් ක්ලාසස් ටිකක් නේ ඉස්සරහට යන්නේ ටික ඉස්සරහට පැහැදිලි කරයි. තමන් ඉන්නේ හැමදාම එකම ටීචර්ස්ලා දෙන්නෙක් එක්ක. එතකොට ඕගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම ඒගොල්ලොත් එක්ක ෆැමිලියර් වෙලා ඔයගොල්ලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා වගේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ගෲප් එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට කතා කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ටික අපි ඉම්ප්‍රූව් කරන්න ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නේ ඒ විදියට. අද සෙෂන් එකේ වුණත් ඔයගොල්ලෝ එන්ගේජ් වෙන්න. දෙපාරක් හිතන්න එපා. සිංහලෙන් කතා කරන්න පුළුවන් නේ. right? මම කිව්වේ අද පුළුවන් සිංහලෙන් කතා කරන්න. හැබැයි මේ කෝස් එක එන්ඩ් වෙන්නේ අපි සිංහලෙන් කතා කරලා නෙමෙයි. right? ඒක තමයි අපි ඔයගොල්ලන්ට දෙන ගැරන්ටි එක. ඒ නිසා ශිවන්ත කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් තා මොනවා හරි තියෙනවා නම් එකක් දෙකක් අන්මියුට් කරලා අපිට ඒක ෂෙයා කරගන්න. Thank you, Mr. Dylan. So once again, thank you, Prasad. Initiative එක ගත්තට මම දැක්කා ෂාද් unmute කරලා තියෙනවා. ෂාද්
Can you share your experience or the first impression about English language learning as well? Shaatat පුළුවන් ද idea එකක් දෙන්න ඒ සම්බන්ධයෙන්? Should I share my experience? Actually, I'm outside, I'm not traveling. That's what I couldn't speak to you. All Actually, right, I'm interested in learning this session and everything. Basically, I have little knowledge in English by the schooling. Otherwise, not a professional thing. Okay. Actually, I'm now 17 years old. I'm doing after the O levels. I'm just now in the result period. So Okay. I'm to join and see how it's working. Literally, I have a small basic knowledge in English. Otherwise, not a big thing. Okay. Actually, I'm traveling. That's what I couldn't talk to you. That's fine, Shad. That's fine. This is like more than enough. Thank you very much. I think being a pretty young learner in the session itself, what a courage එක තිබ්බනේ අපිට කතා කරලා කියන්නම so that's more than enough, Shad. මං හිතනවා ඔයා join වුණු thing ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ අර ඔයාට තියෙන basic knowledge ඔයා කිව්වන ඔයාට little bit basic knowledge එකක් තියෙන එතනින් උඩට යන්න පුළුවන් වෙයි with no problem. So Shad, hope to see you in the program then. Safe travels then, Shad. Thank you. Right. මං තව එක්කෙනෙක්ගෙන් අහන්නම්. තව එක්කෙනෙක් මං දැක්ක unmute කරගෙන ඉන්නවා හේරත්. Herath, can you hear me? I see, yeah. මට microphone ඔයා කතා කරනවා කියලා පේනවා නමුත් අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ හේරත්. ඔයාට පුළුවන් නම් chat message එකකින් හරි share කරන්න. That will be better. Dunishat අපිට answer එකක් එවලා තියෙනවා a little bit confusing sometimes කියලා. So Dunishaටත් English language එක ගැන තියෙන පොඩි confusing වගේ කියලා තමයි යාට හිතෙන්නේ. නමුත් hopefully Dunisha the end of the program වෙද්දි ඔය අදහස වගේ නැති වෙයි. Right, Pradeepa මම ප්‍රදීපගෙන් පස්සේ ගන්න එක නවත්තනම් ප්‍රදීප මට ඔයාගේ අදහසත් share කරන්නකෝ. Yes, thank you very much. You? I would like to speak in English, but I'm afraid. That's fine, Pradeepa. Give it a shot. Go ahead. Yes, I have a lot of goals to achieve my part and my other. Don't think too much. I'm a disabled person, but I would like to help my partners. So I would like to learn in English. Very good. That's a very courageous thought, Pradeepa. I think like we can give you a round of applause. I think ඔයාගේ thought එක මැති මං හිතන්නේ බොහොම positive thought එකකින් ඔයාගේ language learning journey එක පටන් ගන්න යන්නේ and I'm pretty sure you'll do really well and thank you Pradeepa for sharing your goal with us. I hope that we can help you as well. So ඒ ප්‍රශ්නෙත් ප්‍රදීපගේ answer එකත් එක්කම මම ඉස්සරහට යනවා next slide එකට. දැන් අපි කතා කරේ ඔයගලන්ගේ first impression එක මොකද්ද? So අපි හැමෝටම අර similar impressions තමයි අත්‍තරම තිබ්බේ. මොකද English being the second language අපි හැමෝම අර පටන් ගැනීමේ ඉඳලම positive දැනගෙන හිටපු කට්ටිය නෙවෙයි. නමුත් hopefully program එකට join වුණාන් පස්සේ හැමෝම එක middle ground එකකට ඇවිල්ලා එකම තැනක ඉඳලා leave වෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙයි. So the first thing that I would like to tell, let's be positive. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් explain කරන්න මොකද්ද මම මේ positive වෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. Basically දැන් Miss Piumi ඔයාලට explain කරා course එකේ මොනවාද content එක අපි plan කරලා තියෙන්නේ හැමදේම. එකම දේ ඔයාලා දැනගන්න ඕන course එකට join වුණා කියලා. course එකේ දවස් ගාන complete කරා කියලා you won't go to your destination. That's what you need to remember. Second language learners la vidihata, English being our second language, we will have a lot of challenges. අපිට ගොඩක් challenges එයි. Right? English වලින් communicate කරන්න, English වලින් write කරන්න, ප්‍රශ්නයක් අහන්න, presentation එකක් කරන්න මේවා අපිට පුරුදු නෑ. අපි පුරුදු වෙන්නයි යන්නේ. Those are challenges we have. අපි මෙහෙම scenario එකක් ගමු. දැන් මට මේක කරන්න ඕනේ. මට presentation එකක් තියෙනවා කරන්න. නමුත් මට බයයි. I am not okay to come out of my comfort zone and try things that I haven't tried so far. මං හැමතිස්සෙම හිතන්නේ මට බැරි වෙයි. මං වැරදි වැඩ කරයි. මට වැරදෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මිනිස්සු මට hina වෙයි.
You have to stop doing that. We will help you as a panel. We will always help you to believe in whatever you can do. So be positive about what you know already. Or දැනට දන්න දේවල් ගැන positive වෙන්න. Positive about what you will learn. ඔයා ඉගෙන ගන්න දේවල් ගැන positive වෙන්න and be positive about the challenges that comes your way. ඔයාට එන challenges ගැන positive වෙන්න. Positive mindset එක ඉඳලා බැලුවොත් I don't think this will be hard for you. Lectures වලට join වුණාට බෑ කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න. මම මගේ comfort zone එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා lecturers lage උදව්වෙන් කරන්න ඕන වැඩ ටික කරලා. You'll have to do the things that we tell you. You'll have to take new steps. Go do things. Be positive about it. You will learn. You will improve. The language will no longer be a challenge to you. You have to stay in that mindset. That is why mummy, let's be positive kiwe. And ඒ ගැන positive mindset එකක් තිබ්බනම් I don't think this will be a very difficult task. So yeah, that's what I wanted to share from this slide. Next move. Right, so the next up is ඔයගොල්ලන් බලාගෙනම හිටපු ටික I'm pretty sure ඔයගොල්ලන් හරියට worry වෙනවනේ මම course එකකට යද්දි මොනවද මේගොල්ලන් මට උගන්වන්නේ? What am I going to teach here? Is this good enough for me? Is this enough for me, for my requirements? So you'll get all your answers from here onwards. Miss Piyumi will take over again to discuss the course content. Course content එක බලලම ඔයගලන්ට දැනටම idea එකක් ඇවිල්ලා නම් තියෙන්නේ. තව චුට්ටක් ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. එහෙම නැත්නම් තව චුට්ටක් ඒ ගැන වැඩිපුර තේරුම් ගන්න පුළුවන් කමක් හම්බෙයි from this part onwards. So thank you very much for interacting specially. Let's go ahead with Miss Piyumi from here onwards. Over to you, Piyumi. Okay, thank you, Shivanti. Okay, so from here onwards, we are going to talk about the course content. අපි course content එකේ තියෙන දේවල් තමයි දැන් මෙතන ඉඳන් කතා කරන්නේ. So මෙතනදී I'm not going to tell each and everything in the course, right? මම මේක intro එකට අවශ්‍ය වෙන විදිහට basic දේවල් ටික main points ටික ඔයගලන්ට මේ විදිහට briefly idea එකක් දෙන්නම්. So when it comes to the course content, we are focusing on grammar, vocabulary, and then 4 skills, and again our communication skills. මෙන්න මේ දේවල් තමයි මම අපි focus කරන්නේ. So මෙතනදී basic grammar. So අපි grammar අරගත්තොත් there's a huge area that we should cover. But when it comes to the beginners level, අපිට අර හැම දෙයක්ම එකපාර ඔලුවට අරගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා අපි ඕගලන්ට මෙන්න මේ basic grammar, මෙතනදී basic grammar කියලා it's not just a part of grammar. හැමතිස්සෙම ඒ grammar එක්කම අපි practical sessions. මේ grammar කොහොමද අපි අදාළ situations වලදී ඒ වගේම practically අපි use කරන්නේ. So grammar කියනකොට tenses, modal verbs and specific situations වලදී correct grammar අපි කොහොමද use කරන්නේ කියන එක ගැන අපි grammar area වලදී cover කරනවා. So next point is vocabulary. අපි word choice එක මම මේ ගැන කලිනුත් අපේ objectives වල ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ requirements වල mention කරා. අපි 4 language skills through vocabulary items develop කරගන්න විදිය. So අපි classroom activities වලදී reading task තියෙනවා, writing task තියෙනවා, ඒ වගේම listening, speaking මේ හැම task එකකදීම අපි words use කරනවා. So ඔයගලන් හිතන්න ඔයගලන්ට specific situation එකක් අරගමු. For example, you are watching a YouTube video. අපි YouTube video එකකින් we are going to like make some sweets, right? You want to try Indian sweets. ගෙදර celebration එකක්, dinner එකක් මොනවා හරි කෑමක් ඔයගලන් හදන්න. හැබැයි අපි දැන් ලංකාවේ කෑම අරගත්තොත් අපිට සිංහලෙන් YouTube channels වල තියනවා වෙන්න පුළුවන්. but හරිම ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙන දැන් මෙක්සිකන් නැත්නම් ඇමරිකන් මොනවාරි ඒ වගේ sweets හදන්න ඔයගලන් කැමති නම් Indian sweets ඒ වගේ දෙයක් අපි අරගත්තොත් YouTube video එකක් අරගත්තොත් සරලවම අපිට English වලින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. so ඒ වගේ situation එකකදී අපිට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන words, right? අපි කොහොමද quantity express කරන්නේ in English වලින්. එතකොට කොහොම ඒකේ දැන් අපි කියනවානේ mix කරනවා, එතකොට grind කරනවා. so මේ වගේ දේවල් beating, so all those things. මෙන්න මේ වගේ situations වලදී අපි කොහොමද English words අපි identify කරගන්නේ. ඒ වගේම ඒවා අපි දැන් ඒ විදිහට අපි කියවනවා. imagine we are reading, but අපි read කළා, okay that's it කියලා ඉන්නේ නැහැ. we have to use it when you are speaking, when you are writing. අන්නේ විතරේ vocab එක ඔයගොල්ලන්ගේ word choice එක develop කරගන්න වෙනම areas අපි touch කරනවා when it comes to the course content.
ඒ වගේම මේ word choices මම අර කලින් කිව්ව දෙයම ඒ situations අනුව වෙනස් වෙනවා. මම මුලදිම දුන්න example එකක් ඔයගලන්ට අම්මලත් එක්ක කතා කරන විදියට, ගෙදර කතා කරන විදිය, යාළුවොත් එක්ක කතා කරන විදිය, work environment එකේ කතා කරන words එකකට එකක් වෙනස්. අපේ formal informal conversations ඒ කියන්නේ casual අපි කතා කරන විදිය, professionally අපි කතා කරන විදිය, ඒවට අවශ්‍ය වෙන words අපි මේ content course content එකේ include වෙනවා. So ඊගාවට අපි course content එකේ next part එකට යමු. Speaking. So මේක අපිට ඕගොල්ලන්ගේ feedback අනුව මෙන්න මේ point එක අපිට හම්බුන requirements වල mainම requirement එකක් තමයි speaking කියන්නේ. So අපි මොකද මෙතන ගොඩාක් students ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. මම අර කලින් කිව්වා වගේ courses ගණනාවක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම Miss Shivanti ඒ වගේම Mr. Dylan කියපු විදිහට ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී කතා කරන්න language එක දාන්න. හැබැයි බයයි. Right? ඒ වගේම ඔයගලන්ට හරිම nervous. courses ගණනාවක් කරලා තියෙන. හැබැයි මේක speak up කරන්න ඔයගලන්ට confusions තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ මම මෙහෙම කිව්වොත් මේක හරිද දන්නේ එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ දේවල් cater කරලා formal talks, එතකොට casual talks, speaking sessions, especially public speaking අපි අරගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි school කාලේ ඉඳන් කරනවා prepared speech. සතියකට විතර කලින් speech එකට ready වෙලා ඊට පස්සේ අපි prepare වෙලා තමයි speech එක කරන්නේ. හැබැයි අපි මේ prepared speech වගේම impromptu speaking. ඔයගොල්ලන් topic එකක් දීලා within 2 to 3 minutes වලින් ඔයගොල්ලන් speech එක කරනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් අපි practically classroom එකේ කරනවා. So මේ දේවල් මේ impromptu speaking ගැන කතා කරද්දී මම කියන්න ඕන අර මම මුලින්ම කියපු point එක think in English. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් හිතලා කතා කරන්න ඕනේ. ඒ වෙලාව පිටවෙන් translate කරලා එහෙම කතා කරන්න බෑ. ඒ දේවල් අපි practically අපේ lifestyle එක වගේ life එකේ කොටසක් විදිහට language එක අපි කරගන්නවා when it comes to speaking. So next point, narrative speaking. Narrative speaking අපි අපේ experience එකක් share කරගත්තා. That's what we did. අපි කලින් slide එකේදී අපි ඒ දේ තමයි කරේ. අපි අපේ experiences share කරගත්තා, අපේ lifestyles. මොකද narrative speaking අරගත්තොත් we don't have to think too much. We are going to talk about something we know. Right? එතනින් තමයි අපි comfort zone එක අපි language එකට හදා ගන්න පුළුවන්. So අන්න ඒ වගේ initiative parts අපි speaking වලදී cover කරනවා. Presentation skills, telephone conversations මේ දේවලුත් speaking වලදී include වෙනවා. මම ඒවට relevant examples ඔයගලන්ට real life situation එකෙන් අරගෙන ඔයගලන්ට කලින් කිව්ව නිසා I'm not going to talk about it once again. So let's move ahead. ඊළඟට reading skill එක. So reading skills ගැන කතා කරනකොට අපිට basically අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපි කොහේ හරි note එකක් දැක්කොත්. එහෙම නැත්නම් මම සරලවම example එකක් අරගත්තොත් අපි office එකේ email එකක් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ workplace එකේ even social media වල අපි post එකක් අරගත්තා. We should read and English වලින් post එකක් අරගත්තොත් අපිට අවශ්‍ය specific details අපි තේරුම් ගන්න ඕන by reading. කියවලා තමයි අපි ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. So ඒ වගේ දේවල් වලදී අපිට reading වලදී use කරන්න පුළුවන් techniques. අපි මොන විදිහටද මේකේ details ටික identify කරගන්නේ. මොනවා event එකක් තියෙනවා නම් social media post එකක් තියෙනවා there something happening in the Lotus Tower මේ විදිහට. එතකොට එතනදී අපි දැන් කීයටද තියෙන්නේ, කවදාද තියෙන්නේ, මොකක්ද event එක, who is coming, who's conducting මෙන්න මේ වගේ දේවල්. අන්න ඒ වගේ specific events අරගත්තොත් අපිට ඒවා ගැන කියවලා note එකකින් කියවලා notice එකකින් කියවලා අපිට details අරගන්න අවශ්‍ය techniques අපි basic level එකෙන් කියලා දෙනවා. So මෙතනදී මම මතක් කරන්න ඕනි ඕගලන්ට හැම classroom එකකම හැම session එකකදීම ඕගලන්ට individual or group activities තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි reading වලට practices, reference material ඕගලන්ට දැන් මේ සතියේ session එක තිබිලා ඊළඟ සතිය වෙනකම් you don't have to stay all along ඒ කාලේ next week වෙනකම්ම ඕගලන්ට මුකුත් වැඩක් නැතිව එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඕගලන්ට self studies, reference material, homework, those things will be there. ඔයගලට මේ program එකේ කවදාවත් session එක වෙලාවෙ විතරක් language එක use වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ next week වෙනකම් ඔයගලන්ට language එක touch නොවෙන්න අපේ program එක create කරලා නැහැ. මොකද ඒ ඔයගලන්ට ඊළඟ session එකට වෙනකම් අවශ්‍ය homeworks මම අර කලින් කිව්වා වගේ practices, reference material ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් course එක ඉවර වෙනකම් අපි provide කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි language එක මේ 3 to 4 months වගේ කාලෙදී language එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන් හැම කෙනෙක්ම touch එකේ
ඉන විදිහට තමයි අපි program එක මේ විදිහට content එක develop කරලා තියෙන්නේ. So ඒක අපි reading, writing, speaking, listening වගේම communication skills වලදී මේ හැම දෙයක්ම cater කරලා තමයි මේ දේවල් develop කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ homeworks වලට ඕගොල්ලන්ගේ activities වලට lecturers ලගෙන් feedback හම් වෙනවා. That is very important. ඕගොල්ලන්ගේ improvements වලට අනිවාර්යෙන් lecturers ලගෙන් feedback හම් වෙනවා. So ඒක reading, writing, speaking මේ හැම skill එකකදීම අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. So writing ගැන කතා කරොත් email writing මම මේ ගැන කලින් ඔයගලන්ට mention කරා. narrative writing ඔයගලන් මෙතනත් සමහරට poems ලියන්න කැමති අය ඇති. ඒ වගේම mother tongue එකකින් ඔයගලන් සිංහලෙන් poems ලියන අය ඇති. short stories ලියන අය ඇති. Simply there can be students who love to become authors, right? So ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට specifically මෙතනදී හිතන්න පුළුවන් narrative writing is really will be really interesting for you when you are when you are attending lectures. You will find these parts really interesting. So here also I just want to mention individual feedback and again individual task or practices. These things will be provided. So that's about writing skill. So finally listening. So listening will be incorporated to all the other skills. So here අපි අනිත් skills ඔක්කොටම incorporate කරලා listening තියෙනවා. Especially speaking, specifically ගත්තොත් speaking අපිට speaking වලදී අපි එක situations life එකේ වගේ දේවල් අපි ඔයගලන්ට listen කරන්න දෙනවා, බලන්න දෙනවා. අන්නේ videos through බලන්න දෙනවා. So මේ වගේ දේවල් වලින් අපිට listening වලින් speaking patterns, එතකොට ආය සරලම කිව්වොත් pronunciation, අපේ rhythm එක, අපි කතා කරන rhythm එක, intonation, our tone, මේ හැම දෙයක්ම අපිට listening through achieve කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒව අපිට apply කරන්න පුළුවන් when we are speaking English, right? So let's move on to the next slide. So finally communication skills. So finally we are learning a language to communicate properly. අපි මොන හරි දෙයක් properly communicate කරන්න තමයි මේ language skills අපි use කරන්නේ. So මෙතනදී presentation skills, public speaking, telephone conversation, formal self introduction. මේ self introduction එකක් වුණත් අපි අලුතෙන් යාළුවෙක් අඳුර ගන්නකොට කරන විදිය, interview එකකට ගිහිල්ලා කරන විදිය, they are two different things, right? සමහරලාට අපේ self introduction එක තමයි interview එකක අපේ first impression එක. The way we talk, the way we use the language. So එන්නේ ඒ first impression එක build up කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපේ communication skills improve වෙන්න ඕන. That is with the language, right? So ඒ නිසා අපි ඒ දේවල් cater කරලා තියෙන. ඒ වගේම මේ content එකේ අප ඔයගලගේ communication skills වල improvements වලට මේ දේවල් include වෙලා තියෙනවා. So since I have yes අනිත් දේ තමයි පියුමි just to add something දැන් විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ මේ BGEC program එකට participate වෙන්නේ under PT labs, right? PT labs යටතේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ BGEC program එක කරන්නේ. ඒතර අපේ main expertise area එක තමයි PT. එහෙම නැත්නම් Pearson test of English අපි දන්නවා ලෝකේ ඕනම රටකට යන්න valid වෙන exam එකක් තමයි PT කියන්නේ. IELTS සහ සමානවම අපිට 100% validity එක තියෙනවා. PT exam එක කරලා අපිට ඕනම රටකට ඉගෙන ගන්න හරි skill migration හරි යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒතකොට මම මෙතන දන්නවා දැන් අපිට calls ආවම අපි data collect කරගන්නවා. මෙතන මං හිතන්නේ මේ 100කට වැඩිය ඉන්න පිරිසෙන් 50ක් 60ක ගම future target එක තමයි migrate කරන එක. හැබැයි exam එක අපි PT academic සිංහලෙන් කියලා introduce කරලා තිබ්බට English 20% 10% හරි අපිට ඕන වෙනවා exam එකේදී use කරන්න. right? ඒතකොට exam එකෙත් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා speaking, reading, writing, listening කියන components 4. එතකොට මේ components 4 ඔයගොල්ලන්ට accurately deliver කරගන්න පුළුවන් වෙන විදියට. එහෙම නැත්නම් ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ PT සිංහලෙන් කියන එහෙම නැත්නම් PT labs එක join වෙලා වැඩ කරනකොට ඒකට අවශ්‍ය කරන base එක එහෙම නැත්නම් international exam එකක් ලියන්න අවශ්‍ය කරන base එක මේ module 4ටම අපි ඇතුළත් කරලා තියෙනවා සාමාන්‍ය English course එකකට වැඩිය. මොකද හැමෝටම මේ වෙලාවේ තියෙන need එකක් තමයි migrate කරන එක. ඒක අපිට ආපු ඕගොල්ලන්ගේ calls වලින්ම ආපු comment එකක්, right? දැන් මෙතන ඉන්නවා තව සෑහෙන පිරිසක් මේ වෙනකොටත් PT labs එක PT කරගෙන යනවා.
හැබැයි බේසික් ඉංග්ලිෂ් නැතිකම නිසා තාම ටිකක් අර කෝස් එක කරගෙන යනකොට අර 10%ට 10ක 15ක අපිට ඉංග්ලිෂ් නීඩ් එකක් රික්වයර්මන්ට් එකක් තියෙන නිසා ඒ රික්වයර්මන්ට් එක ෆුල්ෆිල් කරගන්නත් අවශ්‍ය කරන ඉංග්ලිෂ් නොලෙජ් එක නැහැ. ඒතර ඒ ටිකත් හදාගත්තා නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් දැන් ඔයගොල්ලෝ PT සිංහලෙන් කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කළා සිංහලෙන් ඒ පාර්ට් එක හරි සරලව through කරගෙන පිට රටකට සර්ටිෆිකේට් එක අරගෙන කොහොම හරි ගියත් ඒගොල්ලෝ එතන රටට ගිහිල්ලා අපව ඩීල් කරන්න එපා. කතා කරන්න වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්, කමියුනිකේට් කරන්න වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්, අපිට ඊමේල්ස් ලියන්න වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්, මොනවා කළත් කරන්න වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. කාඩේ ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා මොකක් හරි බඩුවක් පර්චේස් කරත් කරන්න වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. ඒතකොට මේ බේසික් ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක අපි හදාගන්න ඕනේ. සර්ටිෆිකේට් එක කොහොම ගත්තත් අපි ප්‍රැක්ටිකල් ලයිෆ් එකේ ආපහු ජීවත් වෙන්න වෙනවා ඒ අදාළ රටට ගියෑන් පස්සේ. ඒ නිසා මේ කියන මොඩියුල්ස් හතරටම ස්පීකින් රීඩින් රයිටින් ලිස්නින් කියන මොඩියුල්ස් හතරටම ඔයාලට අනාගතයේදී ඉංග්‍රීසි එක්සෑම් එකක් ඉන්ටර්නැෂනල් ඉංග්‍රීසි එක්සෑම් එකක් ටෙස්ට් එකක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන බේස් එක අපි මූලික බේස් එක දාලා තිනවා. මොකද ඒක වඩා ලොකු පහසුවක් ඕගලන්ට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න ගියාම. ඒතොර අර සාමාන්‍ය කෝස් එකක කවර් වෙන ප්‍රමාණයකට වඩා අපි ඉන්ටර්නැෂනල් එක්සෑම් එකකදී කවර් වෙන්නත් ඕන කන්ටෙන්ට් එක මොනවද මේ ඒරියාස් වලදී ස්පීකින් රීඩින් රයිටින් ලිස්නින් කියන මොඩියුල්ස් හතර ගත්තොත් මේ මොඩියුල්ස් හතරේ ඉන්ටර්නැෂනල් එක්සෑම් එකක් කරනකොට කවර් වෙන්න ඕන මොනවද කියන දේවල් සලකලා බලලා තමයි අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඕගලන්ට ඉස්සරහට හදලා තියෙන්නේ. මොකද මම පර්සනලි දන්නවා මෙතන ඔල්රෙඩි අපිත් එක්ක රෙජිස්ටර්ඩ් ළමයිනුත් ඉන්නවා. රෙජිස්ටර් වෙන්න PT labs එක රෙජිස්ටර් වෙන්න PT කරන රෙජිස්ටර් වෙන්න බලාගෙන ඉන්න අය ඉන්නවා. ඒ වගේම 40ක් 50ක් ඉන්නවා future migration plans තියෙන. ඒතර මේ හැම කෙනෙක්ගේම targets fulfill වෙන විදියට තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි හදලා තියෙන්නේ අර කිව්ව modules හතරට. Over to you, Pumi. You can continue. Pumi. Okay. Right. Thank you, Mr. Dylan. So let's move ahead. Okay, so it's time for a game actually. So at the beginning, I mentioned that we are going to play a small game. So yes, it's over to you, Shivanti. Right, okay. So I'm taking over again. Make ඇත්තටම මේ like it's very easy to do. මම අනිත් දැන් ආයිමත් students ලට mute කරන්න allow කරනවා. It's very easy. You can follow the same structure that I'm saying. You have to talk about the things you like doing. Now let's take me. I like writing poems. I like writing poems. One thing I like sleeping. So man දෙකක් කිව්වා. ඔයගලන්ටත් දැන් share කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලන් කැමති දේවල්. Don't worry about talking in English. Follow the same way I told. Pumi will take over. After Pumi, the others can take over. So Pumi, over to you. Tell us 2 things that you like doing. Okay, thank you, Shivanti. So I really like trying out different dishes. So like Korean dishes and again Indian dishes and again even street food. And another thing I love, it's gardening. So I have a small garden. So like, yeah, that's it. Anyone who would like to take over, students? Yeah, Mang, I have allowed you to unmute and talk now. Could be a good chance. Let's see who Korean wants to. Yes, Danindu. Yes. Korean food. You like Korean food. Yes. Good. Tell us one more thing. That's only one. It's very tasty and we can eat very hot. You like eating hot food. That's why you like Korean food. Good. Okay. Danindu, තව එකක් කියන්න බලන්න. තව මොනකටද කැමති? Korean. You like Korean food. Good. One more thing that you like. Gardening. Good. Okay. So I think Danindu has similar interest to Miss Pumi. So hope to see you in the program, Danindu. How about Tusita? Tusita, can you join too? What do you like doing? I like to walk Okay. And and I also like to riding bicycles. good. So I think you're very much into exercising and healthy living, I guess. Good. Thank you, Tusita. Priyangika,
Can you take the chance now? Priyangika? Can you hear me, Priyangika? Okay. And, Yes. and I like to do researches also. Right. Okay. So that's some big task, doing a research. Good. Yes. And what else? And I like to reading also. Right. So you're more into like sit in a place and do things calm and quietly, right? That's Yes. what I understood. Good. Thank you. Thank you, Priyangika. Shall we go to our teachers a bit? Let's see what they like to do. Miss Nikini, what do you like to do? Hi, Shant. So, about me, I think I like music. So, I like listening to music. And I also like to spend time with my pets. Right. Thank you, Nikini. Let's go to Miss Deomi. Okay, hi everyone. I would say I like to go to the beach and read books and also eat street food. And as y'all said, Tanidu, I think, and Fiumi, I also like eating Korean food. Right. Thank you, Deomi. And I'm going to go to Miss Sanuri, the one who started the session. Let's see what she has to say. Oh, well, I like dancing. When I was schooling, I used to dance Bharatanatyam and Kenyan dancing. And I like writing poems as well. Right. So Miss Sanuri and I have similar things. So this is how exactly going to be your sessions too. Ogalang program ekata join, you're going to have discussions with your teachers, see what common interests you have with your friends in the class. It's going to be the same thing more or less in the session. The reason why we did a game is to to give you an idea how things will be in your sessions if you join. I'm gonna ask from Mr. Dylan as well. Mr. Dylan, tell us what you like doing. Mr. Dylan? Okay, he doesn't want to come to tell what he wants, he likes doing. So, Nisa, mama chance එක දෙනවා සුභාෂිනීට. Subhashini, tell us. Yes, ma'am. I really like to watch movies, and also I like to learn English. Right, now that's a really good thing. So, Subhashini is already in it. She likes to learn English and she's already there. So, thank you. I'll give the chance for one more. The other one who has unmuted, Nalinda. What do you think, Nalinda? What do you like to do? Nalinda, take your chance. Me? Yes, Nalinda, we can hear. Hi everyone. I Hi. would like to farming. Almost I have guava and watermelon projects. Oh, so you like gardening, is it? Or planting? Farm. Yes, I do plant. Oh, right. That's nice. Thank you. And something else too? You like planting and farming? Yeah, I have 600 guava plants and more than 16,000 watermelons. That's interesting. Now they are growing. Okay. I hope I'll get to talk to you in the program so we can have a discussion about planting because that's one topic I like too. So thank you, Nalinda, for sharing your answer. So since Prasad was like raising his hand, patiently waiting, I am going to give him the chance as well. Prasad, tell us what you like doing, Prasad. I like to always watching motivation program and sharing others. Right. So you're helping yourself and helping others as well. Yeah. Good. That's a really good thing to do. And something else that you do that you like doing? Sorry? Something else also then. Prasad
you like to watch motivation programs and share with others? Something else Yeah. other than that? Yeah, I always watching YouTube on the YouTube. There are so many motivation programs, and if you have to give others anything, students or anyone, sometimes a lot of students or a lot of people broken down mentally, but I can give them a good best one. Give up, not sometimes we fail, sometimes we fall, and sometimes we left down. But anytime we can stand in a good level, because that when I was a few back ago, I fell down 70%. But after that, I started my watching a motivation program and reading motivation book. That's And nice. Today I become a good entrepreneur, and anytime I can give good motivation program. That's nice, Prasad. I think I'm really happy that you shared it with us, and I'm sure the others are really happy as well. We are happy for what you have done, and thank you very much for sharing. So, etaning mama game ken karanawa, letting Miss Pumi to take over from there. Miss Pumi, over to you. All right. So let's move ahead. So I hope you enjoyed, and again, you shared your experiences, and again, your things that you're passionate. So like, it's really good to hear those things. So yes. So this is about the grading. So you will be having 4 assignments in the program. And here, remember, there we have a separate grading part for these assignments. So we will be focusing on speaking, reading, writing, and speaking. Once again, we are having 2 assignments from speaking at the beginning and again at the end. This reading and writing. So my assignments, ඔයගලන්ට 4ක් තියෙනවා, speaking, reading, writing සහ once again speaking. So මේ හැම assignments එකකටම ඔයගලන්ට grading වෙනවා. මෙතනදී ඔයගලන් assignments වලින් score කරන්න ඕනි, remember. And again, මේ assignments වලට directly යන්නේ නැහැ. We are giving all the knowledge, we are conducting lectures, and then we are moving to the assignments, right? Assignment 1 එකට අවශ්‍ය ඔක්කොම දේවල් අපි class එකේ teach කරන self studies වලට වගේම task practices ඔක්කොම ඔයගලන්ට හම්බෙනවා. After that only you are getting the assignment. And again, for the reading and writing, speaking at the end, for all those things you are getting necessary knowledge and again necessary points. So this is the grading system. And again, to get the certificate, certificate you should score from these assignments. Remember that assignments willing score කරන්න ඕනි. So grading and other details will be shared in the inauguration. ඔයගලගේ grading එක along with the course content in detail අපි කතා කරනවා in the inauguration ceremony. එතනදී මේ assignments වල grading ගැන ඔයගලන්ට in detail කියනවා. This is to tell you that grading වලට අපේ වෙනම grading chart එකක් තියෙනවා. You will be getting distinctions, merit passes, and merit, credit, and pass rates for the assignments. Assignments හතරෙන්ම ඔයගලන්ට ඒ විදිහට grade කරලා තමයි certificate එක issue වෙන්නේ. So your level will be indicated there. So to go for a distinction, you have to start working. So yes, that's about grading. Let's move ahead. So this is about the inauguration ceremony. So you will be having your inauguration on the 20th July. So එතනදී අපි ඔයගලන්ට share කරනවා course guide එක. ඔයගලන්ගේ student handbook එක. So student handbook එකෙන් අපි ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ඔක්කොම details including lecture schedules ඔයගලන්ට share වෙනවා. එතනදී assignments ගැන, එතකොට course contents, මේ දේවල් in detail. ඒ කියන්නේ අද කිව්වට වඩා ඔයගලන්ට lecture schedules එක තමයි share වෙන්නේ. වගේම course guide එක. So finally in the inauguration ceremony there will be an icebreaker session. So where you get to speak and introduce yourself. Inauguration ceremony එකේදී තමයි මේ දේවල් ගැන කතා කරන්නේ. So I hope to see you all
in the inauguration ceremony. So yes, so this is a brief idea about the inauguration. So we are in the final step where I'm going to introduce the lecturer panel. And just to add Pumi, one more thing, Mama Kalinut kiwa api we are more into international exam වලට තමයි අපි වැඩිපුර focus කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ මේ sections වලදී speaking, reading, writing, listening කියන මේ sections වලදී විශේෂයෙන් අර international exams එක්ක ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරගෙන යනකොට අපි tools පාවිච්චි කරනවා ඔයගොල්ලන්ගේ knowledge improvements වලට. විශේෂයෙන් IELTS labs ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. IELTS labs වලට IELTS labs tools මේ tools වල දැන් වුණත් ඔයගලන්ට public version වලට access කරලා බලන්න පුළුවන් උඩ පේන URL එකට ගියාම ieltslabs.com කියන URL එකට ගියාම ඒක anyway chat එකේ දායි ඔයගලන්ට දැන් වුණත් ඔයගලන්ගේ Gmail එකෙන් ඔයගලන්ට login ගියාම Gmail එකෙන් access කරලා යම් කිසි ප්‍රමාණයක් questions ඔයගලන්ට training වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කහම දැන් මේකේ අපි speaking කියන section එකට ගියාම ඒකේ තියෙනවා අර කතා කරපු ඔයගොල්ලන්ගේ improve කරන්න හදන sections මොනවාද ඒ sections මේක ඇතුලේ ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ multiple tools IELTS labs tools එක tool එකක් එතකම් PT labs tools අනිත් tool එක. එතකොට මේ tool එකේ තියෙන ඒ sections අපි ඕගොල්ලන් වර international ඕගොල්ලන්ගේ normal English ටික develop වෙන ගමන්ම international exam එකකටත් අවශ්‍ය කරන knowledge level එකට improve කරන්න අපි මේ tools වල තියෙන options පාවිච්චි කරන විශේෂයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ speaking වලදී ඒ speaking abilities ටික වැඩි කරගන්න. ඒක international English level එකට නැත්නම් ඒ exam එක level එකකට ඕගොල්ලන්ව plug කරන්න අවශ්‍ය වෙන විදියට පාවිච්චි කරන්න ඕන ඒ options අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ගේ vocab ටික වැඩි දියුණු කරගන්න. ඔයගලන්ට ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔයගලන්ගේ word list එක ඔයගලන් ගාව තියෙන vocab list එක වැඩි දියුණු කරගන්න ඒ අවශ්‍ය කරන තැන්වලදී ඒ tools අපි අවශ්‍ය විදියට පාවිච්චි කරනවා. මීට අමතරව ඔයගලන්ට mobile apps ඔයගලන්ට available වෙලා තිනවා. දැන් උනත් download කරගන්න පුළුවන්. PT labs mobile app එක ඔයගලන්ට download කරගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකෙත් මේ කියන options ඔක්කොම ඔයගලන්ට available වෙලා තිනවා. ඊටත් අමතරව CCL tools මේ කියන ටිකේ පොඩි chat එකක් ඔයගලන්ට teacher දායි දෙව්මි ඔයගලන්ට chat එකේ දායි. ඒතර ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒව download කරගෙන mobile එකට classes වලදී ඒ skills develop කරගන්න කොටස් වලදී ඔයගලන්ට අපි කියනවා මෙන්න මේ section එකට ගිහිල්ලා මේ ටික practice කරන්න. ඒතර normal English ටික අර basics ටික develop කරගෙන එන ගමම්ම ඕගොල්ලෝ international exam එකකටත් අවශ්‍ය කරන base එක දාගන්න. ඒකයි මම කලිනුත් කිව්වේ මෙතනින් ඉන්න බහුතරයකට ඕනේ migrate කරන්න. මම හිතන්නේ අඩුම ගානේ 140කට. right? ඒතර ඒ 140ට ඒ අවශ්‍ය කරන base knowledge එක අපි මේක ඇතුලේ හදාගෙන ඉන්නේ අර basic පුංචිම තැනින් පටන් අරගෙන international exam එකක් කරන්න අවශ්‍ය කරන මට්ටමට එන තැන වෙනකම්ම අපි ඕගොල්ලන්ව develop කරගෙන එනවා. මේ අපි මේ පෙන්නන tools මේවා අපේම tools PT labs වල තියෙන tools එහෙම නැත්නම් IELTS labs වල තියෙන tools මේවා අපේම in-house tools. So මේ tools වලට access ඔයගලට හම්බ වෙනවා mobile applications මම අර කිව්ව PT labs mobile app එකට CCL tools mobile app එකට මේ mobile apps දැන් වුණත් ඔයගලන්ට free version එක download කරලා යම් කිසි questions ප්‍රමාණයක් practice කරන්න පුළුවන් freely ගැටලුවක් නැතුව. හැබැයි guidance ඇතුව දැන් මේක directly හදලා තියෙන international exam එකට. right? ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට directly පාවිච්චි කළාට තේරුමක් නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ BGEC program එක ඇතුලේ යනකොට ඒ අදාළ components වලට දී speaking නම් speaking වලද අදාළ components වලදී අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ improve කරන්න ඕන basics ටික improve කරලා හැබැයි international exam එකක් කරනවා නම් ඔයා දැන් ඔයාගේ basics ටික දැන් හැදලා ඉවරයි. හැබැයි දැන් ඔයා මෙන්න මේ ටික train වෙලා මේ මට්ටමටත් ආවොත් ඔයාට මේ international exam එක කරන්න ඕන අවශ්‍ය කරන base එක හැදෙනවා කියන මට්ටමට අපි ගේනවා. ඒ කියන්නේ අපි class එකේදී ගොඩාක් technology පාවිච්චි කරනවා multiple platforms පාවිච්චි කරනවා ඔයගොල්ලන්ව ඉස්සරහට අරගෙන එන්න. අර teacher පියුමි කිව්වා වගේ අර ගෙදරදී නිකන් ඉන්න බෑ. වැඩ තියෙන ඕන තරම් කරන්න මේ tools වලට ඔයගලන්ට access තියෙනවා online access ගෙදර ඉඳලා වැඩ කරන්න පුළුවන් train වෙන්න පුළුවන් multiple times train වෙන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ හැම skill එකක්ම speaking reading writing listening කියන මේ components හතරටම අදාළ හැම skill එකක්ම develop වෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මේ tools උත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ class එක ඇතුළෙත් අපි අරගෙන යන්නේ මේ තියෙන tools ඔක්කොම URLs ඔයගලන්ගේ tools ටික mobile app වල names ටික iOS එහෙම නැත්නම් Apple device එකක් වෙන්න පුළුවන් එමත් නැත්නම් Android phone එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ ඕනම එකකට ඔයගලන්ට මේ mobile apps download කරගන්න පුළුවන් download කරගෙන ඔයගලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා දැන් උනත් ඒවා hands on experience එකක් පොඩි එකක් අරගන්න හැබැයි මේක directly තියෙන international exam එකට මේක BGEC program එකට directly තියෙන එකක් නෙමෙයි
නමුත් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ යනකොට ඒ ගයිඩන්ස් හම්බ වෙනවා. මොන sections වලද ඔයගොල්ලන්ට access හම්බ වෙන්නේ, මොන sections වලද ඔයගොල්ලන්ගේ basic levels improve කරගන්න. එහෙම නැත්නම් international exam එකකට අවශ්‍ය වෙන level එකේ basic levels එක improve කරගන්න පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියන guidance ටික හම්බ වෙනවා. ඒකයි කිව්වේ ගෙදරදි කරන්න ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. අපිට නිකන් ඉන්න බෑ. right? ඒ හින්දා අපි වැඩ කරන්න ඕනේ, අපි වැඩ මහන්සි වෙන්න ඕනේ, අපිට හදා ගන්න ඕන නම්, අපිට ඉංග්‍රීසි ටික කරගන්න ඕන නම් අපේ අතේත් පාර්ට් එකක් තියෙනවා. ඒතකොට PT labs වලින් BGEC program එක ඇතුලෙන් ඔයගලන්ට ලැබෙන coaching part එකත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයගලන්ගේ commitment එක, ඔයගලන්ගේ dedication එක අපිට ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම final outcome එක ගන්න real need එක ඔයගලන්ට තියෙනවා නම්. right Pumi? You can continue. All right. You were here. So, thank you, Mr. Dylan. So, ek yo vidita ogalanta tool ekin practice karanna classroom activities ekkama homework e හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට තියෙනවා. So, what you have to do is you have to use the language and use it. Simply ඔයගලන්ට ඒ ටික use කරන්න ඉගෙන ගන්න හැම දෙයක්ම practically use කරන්න තමයි තියෙන්නේ. So, okay, let me move ahead. So, let's see the lecturer panel. So, first of all, we have the head of the academic department, Deumi. So, and then next, head of the student registration, Miss Nikini. So, I have already mentioned their names, but still I'm going to show them, right? Okay, and their profiles. And next, the program lead, and it's me, Pimi Veeraratna. So, yes, let's move ahead. And then Miss Shivanti, one of your lecturers. And then Miss Hashini, another lecturer that you will be meeting. And then Miss Sanuri, she will be teaching you all. So you will be able to see these everyone in the sessions. So just I'm sharing their profiles. And Miss Ransika, and then Miss Senali, and Miss Nipuni, and Miss Shavera, and finally Miss Natalie. So here, these lecturers will be conducting lectures for you all. මේ හැම කෙනෙක්ම ඔයගලන්ට lectures වලදී හම්බෙයි. ඔයගලන්ට fixed lecturers ලා ඉන්නේ. So ඒ නිසා don't worry, teachers ලා වෙනස් වුණොත් එහෙම issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන් teachers ලගේ teaching methods වලට පුරුදු වෙනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ level එක ඕගොල්ලන් එක ගොඩාක් friendly වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට fixed teachers ලා fixed lecturers ලා ඕගොල්ලන්ට ඉන්නවා. So that's everything about the lecturer panel. So finally, yes, Shiva. Okay, Piyumi. පොඩි කාරණාවක් දැන් registration ඔයගලන් දැන් අන්තිම වෙනකන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්තිමම step එකේ ඔයාලා ඉන්න ඔයාලගේ questions වලට අපි answer කරන අවස්ථාව. ඊට කලින් ඔයාලගේ questions ගන්න කලින් ඔයගලන් registration forward කරන්න ඕනේ කියලා, register වෙන්න ඕනේ කියලා හිතනොත් එහෙම ඔයගලන්ට email එකක් එනවා. ඒකේ ඔක්කොම විස්තර හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් විස්තරයක් කරන්න. Miss Nikini will be taking over now. Nikini, over to you. Thank you, Shivanti. So, hello everyone. ඔගොල්ලන්ට දැන් ඔක්කොම course information Miss Pumi and Miss Shivanti and everyone provide කරලා තියෙන්නේ. ඔගොල්ලෝ අපිත් එක්ක register වෙන්න interested නම් අපි ඔයගොල්ලෝ මේ session එකේ හිටපු හැමෝටම එවනවා email එකක්. මෙන්න මේ email එක. This is the email, right? You will get this email with all the payment information, course fees, how to do the payments, and if you have installment plans, ඔක්කොම information මේ registration email එකේ ඔයගලන්ට include වෙලා තියෙනවා. register වෙන්න කැමති නම් මේ email එකේ තියෙන content ඔයගලන්ට කියවලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන Google form එක තමයි ඔයගොල්ලෝ අපිට fill කරලා එවන්න ඕනේ, right? registration process එකට normally we take 2 days. registration process එකෙන් පස්සේ we'll start with the inaugural session.